I am Chaitanya Dev, Polity faculty. So, this is the introduction class for the Indian Polity for Group 2. Okay. Before going to discuss about the before going to discuss about the syllabus and everything, in the 2026, why you are preparing for the Group 2 examination? So much of uncertainty is there. There is no regular notification. There is no calendar. But why you are investing valuable time for this State Public Service Commission examination? Any specific reasons are there? If you observe in the UPSC, we are having a regular calendar. But in the State Public Service Commission, there is no guarantee. Every year they didn't release a notification. At the same time, how many aspirants are appearing for the Group 2 examination? How many aspirants are send the applications for the Group 2 on an average in Telangana and AP? 3 to 4 lakhs. But how many posts are there? 700 to 800. Less than 1000 posts. So less than 1000 posts for 3 to 4 lakhs means it is almost less than 1% success rate. We are in the global world, so many different opportunities are there. But why you are focusing on this State Public Service examination? Any specific reason is there? Any reason? Sir, number 1, security. Okay. Number 2, social status. Next, opportunity to serve the society. So many other. But one more thing, so many aspirants are preparing for the competitive examination. You know about so many aspirants from the last 10 years, last 15 years are also. They are preparing for the Group 1 or Group 2. Some aspirants are having a sound knowledge about the different subjects, but they didn't having an opportunity to join in the service. Even they are not having any opportunity to join anywhere. ఎందుకు అసలు రాలేదు చాలా మందికి సర్వీస్లో. సో ఫస్ట్ థింగ్ we will try to observe in any competitive examination. First rule, number 1, we should know the what is syllabus and what is not the syllabus. That is very important. If you prepare for any competitive examination, what is syllabus and what is not, this is very important. For example, if you purchase a book in the market, old 10th class NCRT or SCRT, whatever, if you read about the First World War, Second World War, League of Nations, United Nations, how many marks we have chance to score from this area? You are spending 10 days to read First World War to UNO. There is no weightage. They are not asking any questions from this area. It is not a syllabus. So first we will try to understand what is syllabus and what is not. At the same time, generally in the Group 2 examination in the Telangana and AP, almost every aspirant is preparing more than 10 subjects. History, polity, economy, geography, science and technology, 10 subjects. In each subject, how many papers material, in each subject, if you observe any textbook, how many pages are there? 800-900 pages. Okay. So 7,000 to 800 pages material within the span of how many days? 6 to 8 months. Is it practically possible to read? One more thing, at least 10 revisions are required. If you prepare for any competitive examination, at least 10 revisions are required. So first we will try to observe what is syllabus and what is not. At the same time, we will select the material in a proper manner, and we need to organize the syllabus. At the same time, every subject is having its own nature. For example, if we discuss about the Indian polity, what is the first chapter in the Indian polity? In any textbook, what is the first chapter? Historical background of the constitution and constitutional development. How many pages information is there related to the historical background from 1600 to 1950, East India Company to Sovereign Republic? How many pages material is there? Nearby 25 to 30 pages. How many marks we are expecting
from this area in the objective module examination, only 1 mark, not more than 1. If you discuss anything about the 1935 Act, it is also there in the salient features of Indian Constitution, remaining only we are expecting 1 mark. So one more thing, approach is very important. Don't start with the historical background of the Indian Constitution. If any aspirant, if he is preparing newly for the competitive examination, he start with the preamble is good. Preamble is identity card of the Indian Constitution, and preamble is essence of the Indian Constitution. If you understand the preamble in a proper manner, you have a chance to understand the Constitution in a right manner. So approach is important, and number of revisions at the same time. What is syllabus and what is not syllabus? It is very important. Then, for example, preamble, silent features, fundamental rights, DPSP. After the fundamental duties, in any standard text, what is the next topic in the Indian polity? After the fundamental duties, president. So, if you read about the president, 1 page, after that they mentioned 1 line. President is elected by the electoral college, is elected through the proportional representation system by single transferable vote. If he is not aware about what is parliament and what is proportional representation system, how can he understand the president topic? So, which topics are interlinked, that is very important. Before going to start the president, if the aspirant is aware about the parliament and state legislature, you can easily understand the president topic. So, we need to organize after the fundamental rights, after the fundamental duties, we will try to cover the parliament and state legislature, unicameralism and bicameralism. Then if you read the president, it is useful. Then in the textbook, after the president, vice president, then parliament, so many other central government related information is there. So if you spend 10 hours for the president topic, president is having a executive powers, legislative powers, judicial powers, financial powers, diplomatic powers or ambassadorly powers, military powers, then emergency provisions. You are spending 10 hours. After the president and vice president, then you read the parliament. So you are wasting so much of time which are interlinked areas. For example, in the president and governor, so many areas are common which are interlinked. We will try to read simultaneously. President and governor. President is having executive powers, governor is also having executive powers, judicial powers, financial powers, these are same. Some articles are different, except that executive, legislative, judicial, financial powers of the president and governor, same. So, which are interlinked, we will try to organize accordingly. President and governor, then PM, CM, Supreme Court, High Court, 73rd Constitutional Amendment, 74th Constitutional Amendment, like this, which are similar. We need to organize and we complete in a single take. If you complete the president, automatically you must complete the governor also. So, if you organize the syllabus in this manner, at least you have a chance to save 100 man hours. So, not only this, for example, related to the parliament, before the president, we will try to read the parliament topic. In the parliament, we discuss about the Rajya Sabha and Lok Sabha. About the Rajya Sabha and Lok Sabha, how many pages information is there? In the parliament topic, how many pages information is there in the Rajya Sabha and Lok Sabha? Almost 15 to 20 pages about the Lok Sabha and Rajya Sabha both. So, if you organize the Lok Sabha and Rajya Sabha related information in a table manner, for example, one more thing, from the basics we will try to cover. ఈ క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఆస్పిరెంట్కి ఏమీ తెలియదని నేను ఫీల్ అవ్వాలి. సో దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ద ఇండియన్ పాలిటీ అక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ, రాజ్యసభ, ఇఫ్ యూ మేక్ ద టేబుల్, what is the minimum age to elect from the basics? If you post the information in the Lok Sabha and Rajya Sabha, you have a chance to organize total 15 to 20 pages information in the 2 pages. Minimum age 25. Before the 2014,
In undivided Andhra Pradesh state, how many representatives are there in the Lok Sabha? 42. In the Rajya Sabha, 18. In AP, 25. In the Rajya Sabha, 11. In Telangana, 17. 7. Not only factual information, we will try to discuss about concept oriented things elaborately. So if you make a table like this, instead of reading 15 to 16 pages, within the 2 pages, we have a chance to collect all the information. In India, in the central level, we are having a bicameralism. In the state level, 6 states are having a bicameralism. Vidhana Sabha and Vidhana Parishad are there in the state level in the 6 states. So, in the central level, Lok Sabha is equal to, in the state level, Vidhana Sabha, Legislative Assembly. In the state level, Rajya Sabha is equal to, in the state level, Vidhana Parishad. For example, if you make a table, Lok Sabha, Rajya Sabha and Vidhana Sabha, Vidhana Parishad, 4 columns table, you have a chance to cover another 15 pages. So, within the 2 pages, you have a chance to cover total 30 pages information. For example, minimum age is same for the Lok Sabha and Vidhana Sabha. In the Rajya Sabha and Vidhana Parishad, same, 25-30. In the Vidhana Sabha, in the Legislative Assembly, in undivided Andhra Pradesh state, 294 members are there. In the Vidhana Parishad, 90. Present AP, 175. Present Vidhana Parishad membership in AP, 58. Presently in Telangana, 119. Presently in Telangana, Vidhana Parishad, 40. If you make the table like this, instead of 30 pages, we have a chance to cover within the 2 pages. We will try to organize syllabus like this, each and everything. For example, in the central level, in the central lower house, who presides over the house? Lok Sabha Speaker. So if you read the Lok Sabha Speaker information, Lok Sabha Speaker is equal to Lok Sabha Deputy Speaker whenever Speaker is absent. Whatever the powers are enjoyed by the Lok Sabha Speaker, all the powers are enjoyed by the Deputy Speaker. Both are the members of Lok Sabha. There is no difference. Both are having a casting vote also. Lok Sabha Speaker is equal to Lok Sabha Deputy Speaker whenever Speaker is absent. Lok Sabha Speaker is equal to Rajya Sabha Chairman or not? Lok Sabha Speaker is having more powers than compared to Rajya Sabha Chairman. Lok Sabha Speaker decides a bill is money bill or not. He presides over the joint sitting. He appoints the Financial Committee's Chairman. Except these 3, Lok Sabha Speaker minus 3 powers is equal to Rajya Sabha Chairman. If you read Lok Sabha Speaker thoroughly, if you make a table like this, if you make a map, you have a chance to cover 8 different positions. In the same manner, Rajya Sabha Chairman is equal to Rajya Sabha Deputy Chairman. The difference is, whenever Rajya Sabha Chairman is absent, Rajya Sabha Chairman is equal to Deputy Chairman. Rajya Sabha Chairman is not a member of Rajya Sabha. Rajya Sabha Deputy Chairman is a member of Rajya Sabha. That is only the difference, remaining same powers. In the central level, we are having a Lok Sabha Speaker. In the state level, Vidhana Sabha Speaker. Whatever the powers are enjoyed by the Speaker in the central level, same powers are enjoyed by the Vidhana Sabha Speaker in the state level. The difference is, Lok Sabha Speaker, he attends the International Speaker Summit, he presides over the joint sitting. These type of conditions are not there in the state level. Except this, Lok Sabha Speaker is equal to Vidhana Sabha Speaker. In the same manner, Vidhana Sabha Speaker, if he is absent, Vidhana Sabha Deputy Speaker enjoy the same powers. Rajya Sabha Chairman is equal to Rajya Sabha Deputy Chairman. The difference is, Rajya Sabha Chairman is not a member of Rajya Sabha, Deputy Chairman is a member of Rajya Sabha. Then Rajya Sabha Chairman is equal to Vidhana Parishad Chairman. So if you read Lok Sabha Speaker thoroughly, you have a chance to understand 8 positions. 8 times it is not required to prepare. So if you concise the syllabus like this, instead of spending 300 hours, within the 100 hours you have a chance to cover the total syllabus. This is very important. Each and every subject is having its own nature. We need to understand the nature of the subject, and accordingly we will try to plan our preparation. One more thing, the ultimate goal in the objective examination, if you appear for any objective examination, don't try to become Aristotle and Archimedes, try to become a Deputy Tahsildar. So, in this is very important. Competitive examination preparation, in the competitive examination preparation, every person should adopt the business approach. How much time we are spending, how many hours we are spending, how many marks we have chance to score. For example, if you thoroughly prepare about the so many areas, historical background, if you prepare 20 hours, you are getting only 1 mark. Instead of that, if you prepare the local governments thoroughly, 8 hours to 7 hours, you have a chance to score 4 to 5 marks.
So in the Indian polity, specifically in the AP polity paper, how many chapters you are having in the AP? How many chapters are there in the Indian polity syllabus in the group 2 mains? 75 marks is the weightage, but how many chapters are there? Chapters. 5 chapters, 75 marks. Okay. 5 chapters, 75 marks means for each chapter, how many marks? For example, if you prepare thoroughly first chapter, how many marks we have chance to score? Generally, it is 15 according to the mathematical calculation, but you have chance to score 22 to 23 marks in the first chapter because so many important areas are there. Preamble, philosophy of constitution is there in the first chapter, fundamental rights and directive principles of state policy. So we need to understand this. One more thing, you are having separate topic, national integration, and one chapter is there related to the national integration, separatist movements. It is specifically mentioned in your syllabus as a chapter, but we have a chance to score 2 marks from this area. So if you observe the old papers, you can understand where they are asking questions. Then at the same time, what is the toughest task? What is the tough area of the Indian polity? This is difficult in the Indian polity. So many aspirants, they feel this area is difficult. Remembering articles is different. Cases, then constitutional amendments are different. Really it is difficult. So one more thing, it is not easy, but at the same time, if you understand the nature of the subject, you have a chance to remember so many things in a right manner. For example, why articles are difficult to remember? So many aspirants are not aware about the article. Just they understand in a superficial manner, in an eagle eye view, just they read so and so. For example, Article 15, prohibition of discriminations. Article 16, equal employment opportunity. Article 17, prohibition of untouchability. If you prepare like this, it is difficult to remember. If you understand the article in a proper manner and total article, it is not difficult. For example, Article 15, what is Article 15? Prohibition of discriminations. In this Article 15, 6 subclasses are there. According to 15 clause 1, government is not allowed to show the discriminations. 15 clause 2, citizens are not allowed to show the discriminations. 15 clause 3, whatever the special facilities are provided for the women and children are not against the equality. 15.4, SC/ST reservations in the educational institutions are not against the equality. 15.5, OBC reservations. 15.6, EWS reservation. If you have a clear idea about all the subclasses, 15.1 to 15.6, it is easy to remember. 15.1 government, 15.2 citizen, 15.3 whatever the special facilities are provided for the women and children, 15.4 SC/ST, 15.5 OBC, 15.6 EWS. What is Article 15 clause 1? Government. 15.2 citizens. 15.3 women and children. 15.4, 15.5, 15.6. It is not difficult. Then whenever we prepare the syllabus, on the time elaborately we discuss which are there in the original constitution. From 15.1 to 15 clause 3 are there in the original constitution. 15.4 was incorporated with the effect of first constitutional amendment. 15.5 93rd amendment. 15.6 103 amendment. So we discuss about the constitutional amendments and years, and we will try to understand the link. So remembering constitutional amendment is not difficult. So why constitutional amendment was done on that year? What is the reason? If you understand the background of the constitutional amendment, it is not difficult to remember. One more thing. So in the polity cases, constitutional amendments, articles, they feel different. But at the same time, if you remember the things in a proper manner, after that we need to categorize. For example, with the effect of one constitutional amendment, so many things are incorporated. In the one case, so many different type of things are related to one case. For example, first constitutional amendment 1951. In the first constitutional amendment, with the effect of first constitutional amendment 1951, which are amended and which are incorporated in the constitution. With the effect of first constitutional amendment. 9th schedule is related to land reforms, it is incorporated. 15.4
SC/ST reservations in the educational institutions, limitations on fundamental rights 19.2, limitations on right to property 31A and 31B. These are all incorporated with the effect of one constitutional amendment. So even if you read something in the textbook, they didn't mention all the things in a same paper, in the same information is not available in one page or one area. Sir, it is related to different things. If they ask the question which is related to first constitutional amendment, if you are not aware about all the different articles, it is not possible to opt the right answer. So this information is not mentioned in any textbook directly, but how it is possible to remember? So in the polity subject, if you complete one topic, it is not complete. If you are having a clear idea about the total syllabus, then only we have chance to understand the subject in a proper manner. So itla vaste etla ante repeat అయినప్పుడు నేనే రాయించేస్తా. For example, in the 9th schedule we discuss about this. Again, the same constitutional amendment is repeated and రాసుకోవాలి. In the same manner, cases. What is SR Bommai case 1994? Preamble is integral part of the constitution. It is the popular point related to SR Bommai case, but in the SR Bommai case 1994, not only preamble related information, so many things are there. Preamble is integral part of the constitution. SR Bommai case 1994. Secularism is part of basic structure. SR Bommai case 1994. Remarkable changes in the central state relations. SR Bommai case. CM should prove his majority in the legislative assembly, not in Raj Bhavan. SR Bommai case. In which conditions constitutional emergency is allowed to impose, in which conditions it is not allowed to impose. It is mentioned in the SR Bommai case 1994. Related to one case, so many different points are there. So if you organize all the things in a proper manner, then only you have chance to answer right manner. So this is basic things about the Indian polity. Don't read number of books, only మీకు క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తున్నారా? సో నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తే 99% you must should follow the notes. Then only one reference. At the same time, you must should allot the time according to the weightage. For example, in your syllabus, constitutional bodies, one chapter is there. Constitutional bodies. What are the constitutional bodies? Attorney General, COG, Finance Commission, UPSC, Election Commission, NCSC, NCST, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Backward Classes, like this. Total how many pages information is there in the textbook related to the constitutional bodies? Nearby 20. Only related to the Election Commission you have a chance to read 10 pages. Nearby 100 pages information is there. ఇంటికెళ్ళి చెక్ చేయండి ఒకసారి. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు చదివే పాపులర్ పుస్తకాల్లో. నియర్బై 100 pages. How many marks we are expecting from this area? Maximum 2 marks. That's all. 2 marks కి 100 pages. రేషనలా కాదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? Subject matter, we need to organize the table. Attorney General, COG, Finance Commission, UPSC, Election Commission, NCSC, NCST, NCBC. If you make a table like this, you can post all the things. Within the 2 pages we have chance to cover. Just 20 to 25 columns వస్తాయి అన్ని కలిపి. దీంట్లో అయితే 15-16 వస్తాయి. పార్లమెంట్ అయితే 30 columns. ఆర్టికల్ అటార్నీ జనరల్ 76, కాగ్ 148, ఫైనాన్స్ కమిషన్ 280, యూపీఎస్సి 315, ఎలక్షన్ కమిషన్ 324, ఎన్సిఎస్సి 338, ఎన్సిఎస్టి 338A, ఎన్సిబిసి 338B. Next, composition. How many members are there? Attorney General 1, COG 1, Finance Commission 1 plus 4, UPSC 1 plus President decides how many number. Election Commission 1 plus 2, NCSC
1 chairman, 1 vice chairman plus 3 different members like this kada. So if you organize like this, 100 పేజెస్ని 2 పేజీల్లోకి ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వేరు. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది, మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సార్ నువ్వు 100 పేజెస్ని 2 పేజీల్లో వేసేస్తావు అని అంటున్నావు, కరెక్టే. మరి మార్కులు వస్తాయా? కవర్ అవుతుందా? కవర్ అవుతుంది. కవర్ అవుతుందా లేదా ఏం చేయాలి? క్రాస్ చెక్ చేయాలి. వన్ మోర్ థింగ్, నేను కాదు ఎవరు ఏం చెప్పినా మీరు రూల్ ఆఫ్ థంబ్గా బిలీవ్ చేయొద్దు. కాంపిటిటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఏం చెప్పినా ఇదే కరెక్ట్ అని బిలీవ్ చేయకండి. యూ విల్ ట్రై టు క్రాస్ చెక్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ కదా. అలా క్రాస్ చెక్ చేసినప్పుడే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సార్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్? హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? 395 numbered articles are there, 470 number of articles including subclasses. What is article 396 or article 414 or 420, 413? Is there any article? 397, 398, 400, 420 articles are there in the constitution? No. Only 395 articles, numbered articles are there. According to the requirement, different constitutional amendments are done by the Parliament in the different years. Because of that, subclasses are incorporated. So only 395 numbered articles, sub other articles are incorporated with the effect of different constitutional amendments. So including subclasses, that is 470. Among these 395, how many articles we need to remember according to our examination requirement? How many articles we need to remember? 120, 130 articles. There is no exemption, but it is not difficult. If you understand the concept, it is not difficult. Don't try to mug the articles. If you understand the concept, it is not difficult to remember. But at the same time, sir, it's okay. 15.1, 15.2, okay. But in the article 243 series, 243A to 243ZG, 34 subclasses are there. ABC, 243A, B, C, D up to Z, ZA, ZB, ZC, ZD. Even D1, D2, D3. సో ఒక్క డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అవ్వాలనుకున్న పాపానికి ఇన్నే కదా. ఏంటిది? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్? ఇక్కడ ప్రతిదానికి ఏదో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది కదా. సో ఒక మెథడ్ ఏదో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 243D, 243T రిజర్వేషన్స్. In the local governments, we are having a rural local governments. In the rural local governments, village panchayat, mandal parishad, jilla parishad. In the urban local governments, we are having a municipalities and corporations. Reservations in the village panchayats, and I get a question. We need to remember one article. Reservations in mandal parishad, another. Reservations in jilla parishad, 3 different articles. Reservations in the municipalities and corporation, we remember total 5. Itlanti 50 questions unte. ఓవరాల్గా 250 ఆర్టికల్స్ కష్టం అవుతుంది కదా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? 243D ఈజ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ద విలేజ్, మండల్, డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద 3 levels, విలేజ్ టు డిస్ట్రిక్ట్. 243T, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు మున్సిపాలిటీస్ అండ్ కార్పొరేషన్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ 5 different articles, if you remember 2 articles, it is sufficient. DT రిజర్వేషన్స్. ఇట్లా మీరు ఎన్నైనా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు మొత్తం. సో ఓవరాల్గా మీకు ఒక 2 months నడుస్తుంది అనుకోండి కోచింగ్. విత్ ఇన్ ద 2 months మీరు అదే 2 monthsలో మీరు టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది. అంటే రోజు ఒక 1 to 1.5 hours. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంకా ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయా? మీరు అడగాల్సిన విషయాలు, తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ పాలిటీ? దీంట్లో ఒక బ్యాచ్ అప్పటికి ఎప్పుడో నేను చాలా రోజుల క్రితం ఒక డెమో చెప్పినట్టు గుర్తు. ఆ తర్వాత ఎందుకో మ్యాచ్ అవ్వలేదు. వేరే బ్యాచ్ కంప్లీట్ కూడా అయిపోయింది ఆ మధ్యలో. సో ఈ బ్యాచ్ ఇంతేనా, ఇంకా ఉన్నారా? మొత్తం బ్యాచ్ మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఇంతమంది ఉంటారా? ఎంతమంది ఉండరు? అంటే ఎవరెవరినో కలిపారు మొత్తానికి, రైట్. అంటే ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇది లైవ్ పెట్టారంటే వేరే రూమ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. మరి ఎక్కడ కూర్చోబెడతారో చూడాలి, రైట్. అంటే ఇంకొక రూమ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు బహుశా, అప్పుడు అందరికీ ఒకేసారి చెప్పేయచ్చు. ఇక ఇప్పుడు పోస్ట్పోన్ అవ్వదు మ్యాక్సిమం క్లాస్.
ఎప్పటి నుంచి రోజు ఇదే టైమింగ్ ఉంటుంది. 2:15కి అట్లా స్టార్ట్ అవుతే 4 అప్ టు 4, 1 hour 45 minutes. కాకపోతే ఇది రేపే చేస్తారా, మళ్ళీ ఒక రోజు టైం తీసుకుంటారా? ఈ మొత్తం అందరికీ కావాల్సిన అకామిడేట్ చేయాలి కదా, అది చూసుకుంటారు వాళ్ళు. సో మీరు అడగాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయి రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ పాలిటీ, తెలుసుకోవాల్సినవి అడగాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఏం లేవా? So tomorrow we start the syllabus and we will plan everything including micro level planning. So in the UPSC they are focusing about the micro level planning. మన దగ్గర స్టేట్ సర్వీసెస్ మైక్రో లెవెల్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండదు. అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 chapters are there, 6 chapter, whatever we are having a syllabus, we will organize all the syllabus which are interlinked areas. For example, preamble, silent features, fundamental rights, DPSP, each and everything. First we organize the topics, then after that in the preamble which words are there which we discuss, in the silent features of Indian Constitution which features we discuss, like this. ఇది మైక్రో లెవెల్ ప్లానింగ్. ఈలోపు మీరు అడగాల్సిన ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. అంటే ఇది ఓరియంటేషన్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమి లేవా? చెప్పండి. మీరు ఇవ్వమంటే ఇస్తా. నేను బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే వితౌట్ నోట్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. కూడా who are appearing for the competitive examination, who are attending the coaching attend అవుతున్న వాళ్ళు 90% ఫస్ట్ టైం కోచింగ్ అటెండ్ అవుతారు. నెంబర్ 1. For example, if I discuss about the topic 15.1, state is not allowed to show the discrimination. 15.2, citizens are not allowed to show the discrimination. 15.4 was incorporated with the effect of first constitutional amendment 1951. అంటే ఒక కుక్క తరిమినట్టుగా ఉంటుంది అభ్యర్థికి, ఏం రాసుకోవాలో తెలియకుండా. అది రాసుకోవాలా వినాలా? రాసుకోవడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నోట్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్లో నోట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఫోకస్ ఎగిరిపోతుంది. వినలేడు, వినకుండా ఏం చేస్తాడు, ఏం చెప్తున్నాడో చూసి రాసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రాసుకునే ప్రాసెస్లో ఏమవుద్ది, వినేటప్పుడు రిసీవింగ్ అవ్వదు. దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది, ఓవరాల్గా ఒక 15-20 hours. ఓవరాల్ సిలబస్ మీద నోట్స్ ఇచ్చి రాయిస్తే వచ్చే డిఫరెన్స్ ఎంత, 15 to 20 hours. ఈ 15-20 hours ఏం ప్రపంచం మునిగిపోయేది కదా. సార్, ఆల్ ఆర్ రిపీటర్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ crystal clear idea about the polity. It is a mentorship batch, or already they prepare for the competitive examination, just they write the test series. That is different. అప్పుడు నేను ఇన్ గోపాలన్ కేస్ వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద మేనకా గాంధీ అని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళందరూ. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఆస్పిరెంట్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్డ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్, జీరో నాలెడ్జ్ అని ఫీల్ అయ్యే నేను చెప్తాను. ఒకటి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సార్, నేను నిన్నే ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యి వచ్చాను, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ పాలిటీ. భయపడక్కర్లేదు. మీకు ఒక లాంగ్వేజ్ ఏదైనా రీడ్ అండ్ రైట్ కేపబిలిటీ ఉంటే మీకు పాలిటీ వస్తుంది. ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఏం అక్కర్లేదు. గతంలో మేము చదవలేదు, స్కూల్లో ఎప్పుడో వదిలేసాం, ఇక్కడ ఏం అక్కర్లేదు. సార్, ఎన్సీఆర్టీలు చదవాలా, ఇవన్నీ ఇట్లా చెప్పకూడదు ఆన్ ద డయాస్. కానీ నేను అవుట్ రైట్గా చెప్తాను, మీరు ఏమీ చదవక్కర్లేదు. ఎందుకంటే నాకు ఒక 20 ఏళ్లలో నాకు వచ్చిన క్లారిటీ ఏంటంటే, జనాలన్నీ చెయ్యరు. ఒకటి, if you prepare for the NCRTs, then we discuss about the preamble. If you prepare so and so, after that we will try to develop. ఇది అవ్వవు. ఎందుకు అవ్వవు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ షెడ్యూల్ ఏంటి, మీ క్లాస్ కోచింగ్ షెడ్యూల్ మార్నింగ్ 6:30, 8, 6:30 నుంచి కంటిన్యూషన్గా ఎప్పటిదాకా 6:30 to 8 ఇక్కడే ఉంటారు. 6:30 to 8 ఇక్కడ ఉన్నవాడిని ఇంక చదవమని అడగడంలో న్యాయం ఏముంది, అసలు లాజిక్ ఏముంది అసలు కదా. 6:30 to 8 పక్కన పెట్టండి. 6:30 to 8 మీరు ఇంటికి వెళ్ళి పొరపాటున తింటే ఆ ప్లేట్ ఎవరన్నా అది సింకులో వేస్తే బాగుండని అక్కడే పడి నిద్రపోతారు. అసలు ఓపిక ఉండదు. మీరు చదవడం తర్వాత ఇక్కడ కూర్చోవడమే గొప్ప. అంటే ఒక ప్రాక్టికాలిటీ,
మీరు బహుశా నాకు తెలిసి 10th క్లాస్లో స్టడీ అవర్స్లో కూర్చొని ఉంటారు, ఇక తర్వాత లైఫ్లో ఎప్పుడు కూర్చోలే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా. సో ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టడమే ఏంటంటే, నువ్వు ఎన్సీఆర్టీలు చదువు, నువ్వు ఆ రిపోర్ట్ చదువు, పిఐబి చదువు, కరెంట్ పాలిటీ హిందూలో నుంచి అప్డేట్ చేసుకో, ఇవన్నీ నేను చెప్పాను. ఇవన్నీ చెప్పకుండా ఉండడానికి నాకు 15 ఏళ్ళు టైం పట్టింది. ఎందుకంటే నేను సబ్జెక్ట్ చెప్పేవాడిని, చాలా డీటెయిల్డ్గా నోట్స్ ఇచ్చేసి విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ద కీ నోటింగ్. నాతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది, అది నువ్వే చేయొచ్చు కదా, ఆ కీ నోటింగ్ ఏదో నువ్వే చేయొచ్చు. సో నాకు అప్పుడున్న థాట్ ప్రాసెస్ ఏంది, ఆల్వేస్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాచ్ ద మూవీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ద స్టోరీ, నేను పాటలు పాడలేను మధ్యలో, కాబట్టి అది మీకు అంత కంఫర్టబుల్ ఉండదు, మీరే చదవాలి, చదివితే బాగుండేది అంటే. నాతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా టగ్ ఫర్ ఆర్గ్యుమెంట్. సార్ నాకు స్టోరీ కావాలంతే, నాకు కావాల్సింది డిప్యూటీ తహసీల్దార్, దట్స్ ఆల్. నాకు సబ్జెక్టు మిగతాది అక్కర్లే, పాలిటీ ఏదైనా ఉండండి, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బికమ్ ద అంబేద్కర్. కాబట్టి ఆ చేయాల్సినవన్నీ నువ్వే చెయ్యి అంటే. అవుట్ రైట్గా చెప్పింది ఏంటంటే, సార్ నువ్వు ఒక పాలిటీ చెప్తావు, నేను 10 సబ్జెక్టులు ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా. నువ్వు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్, ఒకే సబ్జెక్టు నీకు గట్టిగొచ్చు, మేము 10 సబ్జెక్టులు చదవాలి కదా, ఇది రియాలిటీ కదా. ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు నువ్వు అవి చదువు, ఇది చదువు, అవి ప్రిపేర్ అవ్వు, ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వు చెప్పను. నేను ఒకటి చెప్తా, అదేంటంటే జనరలీ 1 hour 40 minutes క్లాస్ ఉంటుంది ఆన్ అన్ యావరేజ్. ఈ 1 hour 40 minutesకి అట్లీస్ట్ 25-30 minutes మీరు ఫోకస్ చేయాలి క్లాస్ తర్వాత. అది ఎప్పుడు చదువుతారు సార్, మేము 6:30 to 8 ఇక్కడే ఉంటాం, నేనేం చేయలేను దానికి. కానీ 25 to 30 minutes అట్లీస్ట్ ఓవర్వ్యూ చేస్తే, నేను చాలా హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నా, 2 months తర్వాత మీలో 70 to 80% సబ్జెక్ట్ నేను క్లాస్లో నేర్పించి పంపిస్తాను మీ అందరికీ, దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. ఆ 25 to 30 minutes మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితే. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ముందే చెప్పాలి, వన్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ 1.5 hour 1 hour 45 minutes మీరు డివేట్ అవ్వద్దు, ఫుల్ ఫోకస్ ఉండాలి దాని మీదే. ఒక మంచి నోట్స్ పెట్టుకోండి. వి డిస్కస్ అబౌట్ ఇంక్లూడింగ్ సబ్ క్లాసెస్. డోంట్ అపియర్ ద కోచింగ్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. కోచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఇట్లా చెప్పొద్దు ఎప్పుడు. నువ్వు ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 రా, మళ్ళీ ఒక 6 నెలలకి గ్రూప్ 1 నా దగ్గరికి రా, మళ్ళీ ఆప్షన్లు తీసుకో, అది పిఎస్ఐఆర్ తీసుకో లేదా పబ్లిక్ యాడ్ తీసుకో, మళ్ళీ నా దగ్గర విను, ఇది కాదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ స్టాండర్డ్, దిస్ ఈజ్ యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్, అవన్నీ ఉంటాయి అసలు. క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, సో సార్ ఇట్ ఈస్ యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద పబ్లిక్ స్టేట్ ఎస్పీఎస్సీ. ఇన్ ద స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్. అసలు అట్లా ఉంటుందా? ఒకవేళ సో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అండ్ యూపీఎస్సీ. ఆర్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్స్? Difference is there, but at the same time we will try to remember one thing. You are appearing for the group 2 examination, at the same time UPSC who are preparing for the UPSC or group 1, they are also write the same examination. అవునా కదా? మీరు రాస్తున్న ఎగ్జామే యూపీఎస్సీ వాడు, యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూకి పోయి ఫెయిల్ అయిన వాడు, గ్రూప్ 1 రానివాడు రాస్తాడా లేదా? మీ కాంపిటేటర్ ఎవరు అప్పుడు? మరి ఉన్న పోస్టులు ఎన్ని? 700. అంటే 700 మంది వాళ్ళు ఉండరా స్టేట్లో? కాంపిటీషన్ వాళ్ళతో కదా. అలాంటప్పుడు ఇక మీరు వన్స్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ మాడ్యూల్ మనం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, యూపీఎస్సీ ఆర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఇండియా రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ పాలిటీ. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్, నాట్ రిక్వైర్డ్ మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మెటీరియల్. అట్లుండాలి ప్రిపరేషన్. ఎస్ఎస్సి, ఆర్ఆర్బి, ఇంకేదో మళ్ళీ ఓసారి కోచింగ్ తీసుకుంటారా పోయి? అంత టైం ఉంటుందా ప్రాక్టికల్గా? అట్లా చెప్పకూడదు సార్. నాకు చాలామంది చెప్తారు అట్లా చెప్పకూడదు, ఎక్కడికక్కడ లైన్ గీసి 2 పాయింట్లు తక్కువ చెప్పాలి. చెప్తే ఏమవుద్ది? సర్వీసులు రావు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నాకు నేను ఆన్సరబుల్ కదా. ఒక క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఇది వీళ్ళకి రీచ్ అయిందా లేదా, ఎగ్జామినేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కదా. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ నోట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోండి. ఇది మీకు గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్. డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇండియా ఈజ్ నాట్ సెక్యులర్. Discuss in which conditions president act as a real executive, debate. That is different. For the objective module, for group 1, group 2 or UPSC, for any other competitive examination, అన్నిటికీ సఫిషియంట్ ఇది. ఇంకా మీరు ఏదైనా చదువుకోండి, ఎక్కడైనా ప్రాక్టీస్ పేపర్లు చేయండి, ఎక్కడైనా టెస్ట్ రాయండి, కంటెంట్ ఇదే. ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే మీరు అప్పుడు నన్ను అడగొచ్చు. అది
ఇంకా ఇంకేమైనా అడగాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి? ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి రోజు. క్లాస్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 1 అవర్ 10 minutes క్లాస్ నడిచింది అనుకోండి, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నోట్స్ రాసుకుంటాం, ఒక 25 minutes నోట్స్ రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి డిస్కస్ అబౌట్ 2-3 టాపిక్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ 5 minutes వి డిస్కస్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ క్లాస్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. I will try to know how the aspirants are understand the syllabus. Then after 5 minutes again we start the class. ఇది నా మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎవ్రీ వీక్ అట్లీస్ట్ 15 to 20 క్వశ్చన్స్కి టెస్ట్ రాయండి. టెస్ట్ రాసి ఓన్లీ టెస్ట్ రాసేసి 14A 13B 11A అది కాదు. టెస్ట్ రాస్తే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కాదు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మెటీరియల్ కాదు, ఫ్యాకల్టీయే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్. అది మెథడ్. అంటే ఉన్న మెథడ్ ఇది. దీన్ని మనం చాలా మాడిఫై చేస్తాం. టెస్ట్ పెడతామని ఏదో టెస్ట్ పెడతారు, కీ ఒకటి ఇచ్చేస్తారు. అది ఎందుకు ఆన్సర్ రైటో తెలియదు, ఎందుకు రాంగో తెలియదు. ఒకసారి కీ పొరపాటు ఉంటుంది. ఆ కీ పొరపాటుని అట్లా క్యారీ చేసి ఎగ్జామ్లో కూడా పొరపాటు చేసేస్తారు. అట్లా కాదు, టెస్ట్ పెడితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే టెస్ట్ రాయకండి, అంతే. వద్దంటే వద్దు, రాద్దాం అనుకుంటే రాసేయాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకోవాలి ఫ్యాకల్టీ దగ్గర. అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఇదే మెథడ్. సో మిగతావి నేను చెప్పలేను కాబట్టి నా వరకు నేను ఇది చెప్పగలుగుతా. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి? మీకు షెడ్యూల్ ఈరోజు ఏంటి? నా క్లాసు 2:30 to 4, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ 5 to 4 to 6 సొసైటీ. ఓకే, సొసైటీ కూడా అవ్వలేదా? ఓకే, దెన్ యూ విల్ ట్రై టు ఆర్గనైజ్ ద ఇంటర్లింక్డ్ ఏరియాస్. వన్ మోర్ థింగ్, దీంట్లో తెలంగాణ వాళ్ళు ఎంతమంది? ఓకే, ఏపీ ఆల్మోస్ట్ 50-50, రైట్. సో in the Indian polity we are having a syllabus about the SC, ST, BC, women, minority welfare. The same syllabus we have chance to observe in the society, SC, ST, BC, minority, women welfare. After preparing the polity, if you prepare for the social structure, it is good. For example, in the social structure they discuss about the so and so is the first chairman of SC commission, present chairman of SC commission, this is the responsibility of the SC commission. They didn't discuss about how the SC commission is originated, with the effect of which constitutional amendments are influenced. They didn't discuss because that is only social structure. So we discuss everything. Kabatti in the society polity we are having a welfare is a common, but at the same time in the economy you are having a welfare programs, SC, ST, BC, minority, women welfare. First read the welfare in the polity, then society. Even if you are not reading anything in the society, you have a chance to write 5 to 6 answers in the society with the knowledge of polity. If you understand the polity and society, then you have a chance to understand the schemes easily. So which are interrelated? For example, agriculture, industrial sector, service sector, these are there in the economy, simultaneously in the geography. So for example, who are preparing for the Telangana group 2, in the paper 1, are you have a Telangana culture or not? Yes. What is the weightage of the Telangana culture in your syllabus who are preparing for the TGPSC? ఎన్ని మార్కుల వెయిటేజ్ ఉండొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు? Among the 11 segments or 12 segments, it is one segment, means how many marks weightage is there? 10, 20. So it is not a 15 marks weightage, it is 35 to 40, some minimum 35 marks weightage is there. Etla sir ante, in the paper 1 we are having a Telangana culture. In the paper 2, second half of the first chapter in the society, Telangana culture. In the paper 3 you are having a Telangana culture. So same topics are there in the 3 different papers. So we will try to organize which are interlinked areas. అట్లా చూసుకోండి. ఒకటే అంశాన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ మోడర్న్ ఇండియా, మోతీలాల్ నెహ్రూ, సైమన్ కమిషన్, రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ యూ డిస్కస్ ఇన్ ద హిస్టరీ. దెన్ ఇన్ ద పాలిటీ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ 1773, 1793. If you prepare thoroughly about the national movement, you have a chance to understand the historical background easily. అట్లా చూసుకోండి, ఇంటర్లింక్డ్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ అని చూసుకోండి. సో
నెక్స్ట్ ఈ సిలబస్ ఫస్ట్ రాసుకోండి. సో ఈరోజు ఎందుకంటే నేను రాయించట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. మరి ఈ బ్యాచ్ని కలిపేస్తున్నారా లేదా రేపటి నుంచి ఇంకో రూమ్ సెట్ చేస్తారా తెలియదు. కాబట్టి మళ్ళీ ఆర్టికల్ 14 ప్రకారం ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా, ఎవరి రైట్స్ని వైలేట్ చేయొద్దు కాబట్టి రాయించట్లేదు. దెన్ కరెంట్ పాలిటీతో లింక్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎగ్జామినర్ ఎప్పుడు కూడా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముంది ఏ పేజీలో అని చూసి దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు పేపర్లో మీరు చూసుంటారు, దేవగౌడ వైఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్డ్ అని. కర్ణాటక సీఎం పిఎంగా పనిచేసిన దేవగౌడ వైఫ్ చనిపోయిందని. ఏమడగాలి? దేవగౌడ వైఫ్కి మనకి అసలు ఏం కనెక్టివిటీ లేదు. ఎగ్జామినర్ ఏమంటాడు? దేవగౌడ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ విచ్ ఇయర్ హీ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అడగవచ్చు. దేవగౌడ ఈజ్ ద సీఎం ఆఫ్ కర్ణాటక వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్. హూ బికమ్ ద సీఎం టు పిఎం? చెప్పండి మీ అబ్జర్వేషన్లో. సీఎం నుంచి పిఎం అయిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు? పివి నరసింహారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం, దేవగౌడ కర్ణాటక, నెక్స్ట్ ఐకే గుజరాలా, నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్ సీఎం టు పిఎం. నెక్స్ట్ ఇవి మనకు పాపులర్గా తెలిసాయి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? పివి నరసింహారావు, దేవగౌడ, మోడీ. దెన్ యూపీలో ఎవరు? విపి సింగ్, చరణ్ సింగ్. విపి సింగ్ అండ్ చరణ్ సింగ్ భారతరత్న రెసిపెంట్స్ అంటాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్లో. ఎవరు అవును ఎవరు కాదు, ఎక్కడి నుంచైనా క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు కదా. సో క్వశ్చన్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఒక బేస్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఒక ఇన్సిడెంట్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 15 clause 3 వాట్ ఎవర్ ద స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ అగైన్స్ ద ఈక్వాలిటీ. రీసెంట్గా ఏంటి జయా ఠాకూర్ కేసు అనే కేసులో జడ్జిమెంట్, మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 15(3) అన్నాడు కదా. అంటే డైనమిజం ఉంటుంది చాలా. పేపరు ముందు రోజుల్లో ఇంకా చాలా డైనమిక్గా ఉండొచ్చు. సో కన్వెన్షనల్ ఏరియా మీద మీకు స్ట్రాంగ్ కమాండ్ ఉంటే కొత్త ఏరియాని మీరు ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చూసుకోండి. సో ఒకటి చెప్పండి, అంటే వాళ్ళకు కూడా మీరు చెప్పండి, నేను కూడా చెప్తాను. ఇది మీరు రాస్తున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే మీకు బాగా టైం ఉన్నట్ట. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏంటి జూలై 28 అంటే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ మన సిలబస్. ఆలోపు మీకు ప్రిలిమ్స్కి ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా, లేకపోతే మళ్ళీ ఆ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఎంత మనం ఇట్లా 6 to 8 ఉంటే ప్రిలిమ్స్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతారు? ఏపీ వాళ్ళు. ఆ డిఫికల్టీ ఉంది కాబట్టి అది ఆర్గనైజ్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోండి. మీరు ఇంకేమైనా అడిగే ఉంటే అడగండి, లేదంటే లేదు. చెప్పాలనుకున్న ఉంటే ఏమన్నా ఇది అనేది ఏదైనా ఉందా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? చెప్పండి మొహమాటం లేకుండా. కరెంట్ అఫైర్స్ అనే దానిలో ఓవరాల్గా మీకు 70 to 80 క్వశ్చన్స్ కరెంట్ ఇష్యూస్తో లింక్ అయ్యి వస్తాయి అన్ని పేపర్లో కలిపితే. అవుట్ ఆఫ్ 450 ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ 600 70 క్వశ్చన్స్ అన్న వస్తాయి. ఎలా వస్తాయి అంటే ప్రతి అంశానికి కరెంట్ ఇష్యూ. పాలిటీ, సోషల్ స్ట్రక్చర్, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ అని. సరే హిస్టరీలో కరెంట్ అఫైర్స్ ఏముంటుంది అని అనుకోవచ్చు. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే దాని వెనకాల హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్ళి అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అలా. సో కాబట్టి కన్వెన్షనల్ ఏరియాలో మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కరెంట్ ఇష్యూని మీరు ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు. కన్వెన్షనల్ ఏరియాలో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫస్ట్ కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రియాంబుల్ మీద మీకు రీసెంట్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉన్నాయి, కాంప్లికేటెడ్ అయింది, ప్రియాంబుల్ తెలిసి ఉంటే ఆ ఇష్యూని మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది ఫస్ట్ కన్వెన్షనల్ ఏరియా, అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే. ఇంకా ఓకేనా? అంటే ఈ చిన్న రీజన్ వల్ల నేను ఇప్పుడు రాయించలేకపోతున్నా. లేకపోతే సిలబస్ రేపటి నుంచి మీరు నోట్స్ తెచ్చుకోండి. ఆ నోట్స్ ఒక కొత్త నోట్ బుక్ పెట్టుకోండి, ఏదంటే అది రాసుకోకండి, రఫ్ వర్క్ చేయొద్దు అని. అది మీకు అప్ టు ఒక 4-5 years ఏదైనా మీరు అప్ టు UPSC రాసినా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఓ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి నీట్గా.
అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. సో మీకు షెడ్యూల్ చెప్పేశారా? ఈ వీక్ షెడ్యూల్ ఏంటనేది. పాలిటీ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా ఉంది? 2 to 4 ఉందా? 2 to 4 అంటే జనరల్గా అది 2 to 2:15 మధ్యలో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 4 up to 4 ఉంటుంది. సో ఈరోజు ఇది ఓన్లీ ఓరియంటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆపుదాం. మీ క్లాస్ రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది. ఓకే, హ్యావ్ ఎ ప్లెజెంట్ డే.